and DRFC P. Narayan, and IPDG BN Ramesh, and PDG HL Ravi, and Abhinandan Shetty, and all other PDGs. And our today's guest, Dr. Mahesh Kodbagi, RA Director Elect, and Lakkaraju Satyanarayan, RRFC, and Suresh Hari, EMGA. Also, I think now Ravi Shankar Dakoji will be joining this meeting. All our AGs and district secretaries, president and secretaries, and all our Rotary friends. So, first of all, I will congratulate Dr. Mahesh Kodbagi, so elected as a RA Director for our Zone 7 for the year 2022-23, sir. Congratulations, sir, on our district 3182. It is 21. 21 to 23. Yes. So I welcome our today's speaker, Dr. Mahesh Kodbagi. So he will be speaking on art of fundraising on TRF, sir. So I welcome to you, sir. And also I welcome Ravi Shankar Dakoji for giving joy of giving. He is the right person to tell about the joy of giving. He is the second person to talk about the joy of giving. And also I welcome Suresh Hari. He will be talking about EMGA and CSR opportunity unexplored. So he will be talking. And our another ARFC is not there. So for the basic and importance of community assessment, that will be taken by our DRFC P. Narayan. So again, our tier of recognition will be there from all our zones, and also question and answer will be there, and summing up DG and DGN also talking today, the last day of our TRF. Yesterday, our TRF trustee Gulam Hawanti inaugurated our TRF seminar, and he spoke all about the recent condition of our foundation and why they stopped the matching this cash contribution to the global grant. So he talked very nicely, and everybody appreciated his talk. And again, another speaker, Dr. Bhaskar, past RI Director, will talk about the stewardship and how important in the TRF the stewardship is there. Again, our PDG Lakkaraju told about the grant, especially district grant and global grant. Our zone 1 to 5 AGs are announced their contribution to our TRF. Those who are giving 500 rupees and above, those who are giving their name was announced, and those clubs which are giving 100% contribution to the Rotary Foundation also announced. So we are doing the Zoom meeting because the permission is also not there, and also our pandemic is there. So, but again, we are doing 2 days of TRF seminar because all the subject has to be covered in the 2 days meeting, and more than 2 hours, most of the Rotarians are not able to sit in front of the mobile or TV. So we are doing in the 2 days visit. In my district governor visit, most of the all the clubs are promised to give 100% contribution to the Rotary Foundation, and some are become the Polaris fellow. Out of 8 clubs, 2 clubs are given already 100% contribution to the Rotary Foundation, sir. So also I am tell about the 2 or 3 people. There was those who are ready to give. Paul Harris fund also I am giving. It is our duty to give the polio plus fund. It is our duty to give the amount to the polio fund also, and also it is very much essential in the president citation also.
So I told stressing every Rotarian every year. So I think most of the clubs are agreed to give 100% from their club. So give more and get more. It is our motto, as well as this enhance, you give more, get more means by grant also you can get it. And also whenever you are giving, you are not losing the money. You can get the money from any scope. Our our today zone 6 to 11 are announcing their club contribution, and 1 to 5 those who are not told about yesterday's announcement, they will also announce their contribution. So finally, I welcome everybody for this Pratishtana TRF seminar. In the meanwhile, I am going to tell you about the Jnana Jivige tab given. So most of the clubs are giving to the tab 3,495 rupees. So please urge all the clubs has to give, and if you can select one single or two single schools, give 100% for them. For the two students, one computer. Don't make 50% of the tab. So you see and select after one completed school, then you go for the another school. Please motivate all the members. This is the literacy program. So no other alternative is there. Our 10th standard students are very much affected. So in our hand, what is there, we have to do it, sir. Thank you, one and all, sir. Thank you, Governor, for those very, very promising opening remarks. May I request Rotarian Suresh Shanai to introduce our guest of the evening, Director-elect, Dr. Mahesh Kotbagi. Dr. Suresh? Yes, sir. Yes. Rotary friends, good evening to all of you. It's my privilege to introduce Dr. R. Mahesh Kotbagi. Dr. R. Mahesh Kotbagi is a member of Rotary Club Pune Sports City, RA District 3131. He has been elected as a Rotary International Director for 2021 to 23 for Zone 4 and 7. Kotbagi is a professional hospital administrator and chairman of the Kotbagi Hospital in Pune. He's a fourth generation medical practitioner. His grandfather was a physician to Mahatma Gandhi. Kotbagi is a postgraduate with a gold medal for his thesis in gynecology from the University of Pune. In 1991, he established a 10-bedded hospital which grew into multi-speciality hospital now. He also established a low-cost dialysis center and has a presence in healthcare, hospitality, petroleum, and construction industries. Talking about the Rotary life, Kotbagi served as a district governor 2005-06. He's the international training leader 2014. He was the chairman of South Asia Literary Summit 2014, ARFC 1718, GETS chairman 2020. Awards. He was honored with Service Above Self Award by Rotary International, Citation of Meritorious Service Award by TRF. He has volunteered at the Rotary Medical Mission to Lesotho, Africa. His notable activities: the Chinmayi Charitable Trust, run by Kotbagi supports low-cost healthcare and education for rural children. He has led more than 100 service projects in literacy, polio surgery, rubella vaccination, cow banks for rural women, and welfare of special children. Kotbagi and his wife, Dr. Amita, are the third-level major donor and benefactors of TRF. Thank you, sir, and welcome you, and thanks for the opportunity. From Mahatma Gandhi to Narendra Modi. Welcome, Dr. Mahesh Kotbagi, to our district. You are not new to our district. I'm sure you remember you came to Shumaga for the conference of H.L. Ravi. We remember your thrilling words in those days. May I request you to address the Zoom seminar
TRF seminar, Pratisthana of District 3182. Dr. Mahesh, the floor is yours. Namaskar, very good evening, friends. It's indeed a great pleasure to see so many of my friends. Sometimes memories are, very emotional. You either you like them or you forget them. But when you see people, then when you hear your own biodatas from friends like Suresh, and then it reminds me again and again that, more than any biodatas or more than any assignments, it is the friends from which we live together. One of the greatest principles which I learned is when I look at so many district governors, past presidents, it reminds me of a very simple thing. When you became the president of the club, very soon you also become the past president of the club. You became the governor of the district. And then later you also became the past district governor of the district. And so many of them also became the directors and then became the past Rotary directors of the district or the zones. It's only one thing which remains. You cannot become a past Rotarian in this organization. And I think with that humble feeling, I leave that biodata and I think I continue my friendship with so many of my friends, whether it's a DG Rajaram, whether it's, Dr. Narayana, who happens to be the DRFC and a very senior Rotarian from your own entire new district. DGE Ramchandran Murthy is also my very good friend with whom I am interacting on various portfolios. And of course, your new DGN, Dr. Gauri, who happens to be a very articulate, incoming governor leader, whom I heard several times. And I'm very impressed by Gauri's leadership. And I can see a very great hope that Gauri is going to give for this new district, not only because she's a woman and not only because she's a lady, but I think her concepts and work profiles are very crystal clear. Friends, Thank you, sir. With even Tiku into this RRFC position, because Tiku also happens to be a very senior member, and I am sure that Tiku will not leave any stone unturned in exploring what the best solutions we can get in even this post-pandemic issues. Of course, I just saw HL Ravi. HL Ravi's conference is an old story. People have already forgotten from 3182 that I came to HL Ravi's, but I also came to Abhinandan Shakti's Rotary Foundation seminar a few years back. See, memories are always short. Sometimes they get remembered for a year, 2 years, and sometimes they can remain for a longer time. But more important is your work, which you do it for the society. I think that remains for a much longer time. And I think this is the way this, district work should continue and happen. 3182 and 3181, and whether it is 3180 earlier, I had the opportunity to visit, address so many district forums, whether foundation seminars, whether district assemblies, whether district conferences. So I know, what are the plus, what are the minus issues in both these new districts. I also agree that when 3181 and 82 happened, 82 had some small setback because they lost some of the places like Mangalore, Mysuru. But still, nevertheless, I remember our own stories. Even our own district earlier was with Bombay. And in once upon a time, Bombay was a giant district. And that time it was 313. And from 313, we came to 3130. And people said, now our district cannot survive. Our district has no potential in terms of Rotary Foundation contribution or membership because you are now away from Bombay. But ladies and gentlemen, let me tell you, post bifurcation, our district got more and more advantages. In last 36 years, we got bifurcated twice. And we don't have a surprise that even the future is, bright. Even we may have one more district. Because the more and more opportunity when you get post bifurcation, you never get it when you are united. So you get opportunity of leadership, you get responsibility to support Rotary Foundation, you also get the projects, you also get a separate district designated fund, you get programs. In those days you used to get programs like GSE. Now although GSE is not a funded program today, you get ambassadorial scholarships, you get peace scholarships. So many opportunities come up front of you.
You also get leadership qualities. Our own district, we never got an opportunity to get even a director for the last 36 years, which again, the zone bestowed. And this is the reason why I'm here today. Friends, I think the small issues, when it comes collectively, then that becomes into a very big magnification. Now, for today's subject, today's subject was art of fundraising. I'll tell you the biggest and the smallest art of fundraising was that $26.50, which came up as an endowment from Arch Club. Today, that same fund became $1 billion. So you can imagine 126.50 kitty, which is not even 2,000 rupees in INR. Even if you multiply it by 74 rupees, it comes 1961 rupees. A small fund which every Rotarian, which is not only a part of your district, but I'm sure worldwide, can afford. 2,000 rupees is affordable for everyone to fill up a petrol. 2,000 rupees is for a party. 2,000 rupees is for an evening, some fellowship or fellowship. 2,000 rupees is even for a small gift for a marriage or for birthday celebrations. Or 2,000 rupees can be a cost of a shirt, or maybe, a small stitching charges for your suite. So whether it is affordability or not, I'm quite convinced, I'm quite sure, because the way I know your district, it is a very rich district in terms of flora, fauna, whether it's agriculture area, whether it is, the farming, whether it is an industrial zone. So I think I'm not at all doubtful whether this $26.50 is affordable or not. I think my first mission, I can tell you, Dr. Narayana, today, I was very happy when you told that this year, because I think Rajaram was talking, your 100% district is going to be contributors. I don't want to ask you anything more. I believe into, small funding, but by everyone's participation. And I think that is what the way we have believed, and we have made miracles. My first appeal to all of you through your DRFC and DG is, whatever number of your Rotarians are there, first step is complete that $26.50 right now. Don't think that he's going to give you $10,000 and he's going to become an AKS. That will follow later. I'm saying let us take an advance money of this $26.50 first. Even if you want to make him a major donor or a Polaris fellow, we will take remaining fund later. I want to see this 26.50 getting parked right now, which every member, every club in your district. Because what happens is that shows your attitude, that shows your integrity, that shows your zeal and a commitment for contribution. Because I think 82 is, I'm not saying negative, but 82 is today. In fact, today morning I was with the Rotary coordinator for membership development. And when I was seeing the zones entire distribution, I also saw 82 was, in a very, very inadequate manner in terms of adding clubs and adding members in the entire zone today. I think we need to have this large network of adding members. I will not say adding clubs. Whatever your existing members are there, even if at all you can request them one more subject, the way I said 26.50. Second subject is each one reach one. If one member of your 3182 Rotarian gets one more Rotarian in your district, I think that will add up a great strength. Each one reach one and each one retain one. I think these two fundas, sound very simpler. But the moment I say each one get one, I'm again multiplying that 26.50 into multifold. And each one retain one, when I'm saying, I am seeing that on the December semi-annual report, 3182 will not do any negative membership growth. Because each member goes, my each contact goes, my each global networking goes, my each Rotary Foundation contributor goes, my each Rotary volunteer goes, and my entire worldwide strength comes down. So I think these three concepts are very, very important subjects. Gulam must have already addressed on different programs and projects. But the world's largest today, I'm not talking about Rotary International or Rotary Foundation. You'll be surprised to know, I saw, some of your faculty members today. And one of the faculty is going to, I think even who's EMGA, who's also a master in talking about crowdfunding. You'll be surprised to know, recently, I was just surfing with several NGOs in the world
that which is the best methodology to do a fundraise. And the result was the retail funding. We always, try to identify who will give me AKs, who will give me major level donor 2, major level donor 3. But we never, give a priority for retail funding. Today, retail funding is the biggest source. The small funding. You go to a hotel, they ask you whether you want to contribute 10 rupees for this cause. You go to an app like a Swiggy, you go to, book your airline, you will always find there is a small asterisk star that you want to contribute 10 rupees, 50 rupees, 100 rupees. Millions of rupees today are coming because of retail funding for a cause based. We Rotarians, we invariably only target Rotarians to give money. And that is the reason whenever there is any speaker of a Rotary Foundation talking, either people don't attend or people attend. Even right now, I can tell you 122 participants are there. In that 122 participants, I think you will be surprised that half the participants have switched off their videos. When they switch off the videos and they just come up with their titles, we are not sure whether they're really listening or whether they are going to really give you commitment for this particular seminar or work. Rotary Foundation seminar was conducted on so and so date and 120 participants attended can be only a statistical survey. But by switching off your videos, by not listening, by not adhering, by not commitment, then what will happen is these seminars only will get conducted, but they will not be effective. So I think coming back to the retail funding, which is very, very important, the crowdfunding today is the greatest magic in the world. This is something like in today's world, the Aladdin's magic lamp. I will give you another story, the recent story. We, in our own group, we tried to do one fundraise under one title called Asha Kiran. You must have seen Sony TV flashing this Asha Kiran, giving a small funding to sponsoring a girl child. You will not believe, we got thousands and thousands and lakhs of clicks from crowdfunding after seeing that program. I also saw a similar program which is going in Karnataka state today about that tabs. When I think that public TV is announcing to contribute for a tab, I'm quite sure that these crowdfundings will come up in a very, very major style. There might be some lacuna. Someone will say the bank accounts title is different. Someone will say out of 10, our district is getting only 1. But believe me, some solutions can come up if you involve the crowdfunding into that. I think there can be hundreds of methodology, whether it is through the airline, through the hospitality industry, through some product selling, it can be anything. Tomorrow you want a product like Reliance Mart, maybe they can give you 1 rupee per every 100 rupees or every 1000 rupees, and that can have a multiple fold. I think some committee needs to come up for identifying which is the relevant subject in your district for these kind of crowdfundings. Second funding is the online funding. There are so many online tools which you and me may not be competent enough, but I'll tell you, there are so many online portals which raises funds and which are authentic. See, when I talk online, 90% online things are fake. So I am also alarming you in that. But 10 to 20% online tools are well established with well credentials. Online funding can give you great results. Gone are those days that you ask Rotarians to write a check. The check goes to Delhi. Then it comes to the clearing house. After 20 days and 30 days, it gets credited into Rotary Foundation account. Today, if every Rotarian logs on to my Rotary portal, Rajaram, you need to understand, you're, I think more than, I will say 40% of Rotarians today are not into my Rotary accounts. Even if they are logged in sometime back, I was just going through that they are logged in back, but whether they are using it in the recent times or not. So I think it is a responsibility, joint responsibility of Gauri, Rajaram, and of course Ramchandra Murthy to see that every Rotarian, how he will become a savvy to go into my Rotary portal. My Rotary portal has got 2 advantages. It is not only the fund transfer. The greatest tool of learning ability, the learning objective, and the learning tool about understanding each program is on learning. You don't actually need any speaker today the way the Rotary International has invested into the learning tools. You get all PPTs available.
You get all ideas. You get exchange of ideas from everywhere in the world, which is the best program. Some district in Atlanta did it. What the Brazil is doing, what Southeast Asia is doing it. You can have the link of sharing these projects. So I think Rotary is all about networking. This networking we are missing just because we are not on my Rotary. So I think please try to educate in every forum how you will be able to make these Rotarians smart on this. It is not difficult. I'll tell you, 10 years back, 15 years back, our women in the kitchen, they were not smart to operate washing machines. They were not smart to operate even the micro ovens. Even the Rotarians were not smart enough to operate these smart mobile telephones. Today, everyone is smart enough. So the applications with very easy steps of 5 to 10, they will make you, completely literate on this forum. My third point is the cause-based fundraising. In the next 5 minutes of time, I'm just going to wind up with these two issues. One is the cause-based. What happens, we just try to do copy pasting. I see Bhartesh here. We do, Bhartesh, reading some script of an American industry or what is happening in RIBI, and we try to copy paste and we send it to our clubs. Some of the Rotarians are very, very fantastically in copy pasting these issues. They copy paste one email, they copy paste one WhatsApp. I'll tell you, all this information which goes and percolates to the club level, which is irrelevant, don't send it to them. You need to have some cause-based information which goes to club. So you must have some filters. The way the editor does a job, this is very important. What project is relevant in your district, it is not relevant to Korea. What is relevant to RIBI in Great Britain, it is not relevant to you at all. They might talk something else. What project is relevant to Japan, that is not relevant to you. But what happens at the Rotary World scenario, some trustee, some maybe trustee chair, or maybe someone who feels that it's an excellent project, we try to copy paste and send it to the clubs, and then club throws it in a dustbin. Make very, very focused programs which are cost-based. Suppose in a 3182, people are thinking that education is the priority. You ask into society who is not a Rotarian, then would you like to fund one school bench, which is just going to cost you 2,000 rupees? And can we put your name on a school bench and can you give me 2,000 rupees for a one bench? I'll tell you, friends, rather than asking him $10,000 or $1,000, if you ask him one school bench, and if you try to put his name on a school bench and you send him a picture, I'll tell you, the same man will give you from one school bench to 100 school bench. I had initiated this program in our own district. Earlier, I used to ask only one school bench, and believe me, today we have got more than 1 lakh school benches. But I didn't appeal, give me 100 school benches at the beginning. I went to one village, I said, I want one cow, and I will set up a small dairy bank. I'll establish one, dairy equipment over there in that village from Rotary Foundation. And we'll make in such a way that all women will be the owners of those cows. And whatever milk we'll get, we'll give it to that dairy, and that dairy equipment will be funded by the Rotary Foundation. And we will establish that dairy to some cooperative milk bank. And every 1 liter they sell, 10 paisa, 20 paisa, 30 paisa per liter will come to the dairy. Today, after this small effort, I'll tell you, now we have got in one dairy around about 1,000 cows. So 1,000 families in those villages have completely changed their economy. So what we talk about microcredit, we try to club it with the programs. So now I go to people and I ask them, can you sponsor me one cow? The cost of one cow today is less than 10 to 12,000 rupees. And if you give me one cow, then you will be able to give me a cooperative share to some women in the rural area who will have her own self-earning. And her entire family will always remember your name. So what I'm trying to say is there can be so many cause-based concepts which you can draft, whether it is a cow bank, whether it is school bench, whether it's an e-learning module, whether it's a small water check dam, and the list is endless. Your own Rotary Foundation team has to identify these cause-based concepts. And of course, the last but not the least, create your own endowments. Yesterday, Gulam gave you a very big script why the club contributions have been stopped. A few years back, the pilots came up in India that Indian global grants will be stopped. I'll tell you,
every year, every now, you'll find these issues coming up because they'll have to compromise for world funding. I don't want to go into the intricacies right now, but I'll tell you, India is the only country which is doing the largest programs and projects. I don't get convinced very easily when people and the trustees keep on telling me that, the world funding will not be available, this will not be available. You have to understand how to make it available. We are solution-based people. We cannot keep on saying that this is not going to happen. Our country has the highest number of members. Our country is the first 3 in annual giving. Our country is the top 1 in terms of doing service programs. I think we have to identify what the local small clubs does it. Dr. Narayana will remember, earlier we used to have matching grants. So many small clubs came up and participated in these matching grants. When we came to the global grants, then some minimum benchmark came up. When this came up, the clubs had a very difficult task to even apply for a matching grant or a global grant. So they were refrained from these grants. So I think it's a time that we make our own self-sustainable model. Endowment is also one of that. Abhinandan, I see you here. Your father was a past district governor. You run so many hospitality industries. Tomorrow you can think about establishing one endowment in your memory of your father. There have been so many Abhinandans in your district. These endowments will give you return of your self-DDFs. And I think that will be a self-sustainable model rather than asking someone to contribute every now and then. So friend, I think Pratisthana, the foundation lies in thoughts. If your thought is clear, what I want to do from today to next 5 years, and just not finish the seminar, I'm quite sure, more than me, there'll be so many experienced people in your district who will be able to chalk down this, who will be able to do a proper thought line on this, rather than just doing a paste and copy, and make your own modules successful. I only say, let God give you great blessings and the ability to identify what is good and bad, because that is where we fail. We don't judge a good person and a bad person properly. We don't judge a good project and a bad project properly. We don't judge when to start and when to stop in time. And I think that is the reason why we lag behind. So let that ability come to you, and may God bless you. Thank you so much. Namaskar. Thank you, and thank you, Mahesh. You gave the real picture of how to do the fundraising, starting from 2,000 rupees from Rotarian, go up to any level. I think that's a basic rule you have laid down. I'm sure Rajaram has got some new ideas how to promote fundraising now, and some of the fundraising ideas you gave. I think you had coined some new names: retail funding, crowdfunding, online funding, copy pasting, other things. These new names, the new terminologies will ring in our ears for quite some time to come. Thank you very much. We see the future of Rotary in you, Mahesh. Wish you all the best. So he will be there for a question and answer, sir. Thank you, sir. You'll be with us for some time, Mahesh. I have to log in again at 6:40. But if there are any questions right now, I can take one. Okay. Friends, if there are any questions you want to post to our director-elect, he is available right now. Later on, he may not be available. But there will be a question time later on. But any specific question to Mahesh, he is welcome to answer them. Anybody? You can show up your hand and ask the question. Gauri, why don't you come up with a question? Unmute yourself. Unmute yourself. Unmute yourself, Gauri. Thank you for the wonderful talk, Mahesh ji. And we learned, as Dr. P. Narayan said, there are a lot of words which I didn't hear of earlier, which we have learned from you now. And as retail funding and online funding, which are good ideas to come up with. I do agree with you that we can do a lot of projects by when all of us are finding it very difficult to do the global grants, whereas matching grants was much easier. How can we solve that problem? Is there a way now that we can not do only global grants, but we can do something a little bit simpler? Not the district grants, but something else. See, there are two methods. Right now, there is also a provision of a district grant. Yes. But the district grant will be insufficient if your annual giving is lesser. But in terms of global grant, what you can do is
you can partner with different clubs. So that is a very nice model what we do. Now, recent times, what we are trying to encourage is one principal club on a primary and secondary contract, and then we take around about 5 to 6 associate clubs. So basically, the involvement of clubs happens more. And once the involvement happens, the satisfaction gets divided into multi-folds. And that makes little slower, but more firm that all these clubs, they start respecting foundation programs. And just to give you a smallest gist, last year we finished around about 32 global grants in one Rotary year. And in that 32 global grants, in every grant, we have taken around about 4 to 5 clubs together. So in short, we finished around about 100 clubs networking in one single Rotary year. And that is the reason we are finding it very excellent on that. That's a great idea. Give one example from our own club, Shumaga Rotary Club, the Cow Project. We joined Ripponpet Club with us. Ripponpet Club, which is a small club in a Mafusal area. They had a wonderful experience of participating in a global grant project. Ramchandramurthy, do you have any question? I'm very happy to hear with Mahesh. So I saw a great leader in him. So he will be the guide and philosopher for us during next year. So I'm very happy to receive you, sir, here. And you have covered right from membership to expansion, retention, and also contributions, everything. So that way, the whole gamut of the Rotary Foundation and the membership, the theme of the year of the Mr. Shekhar Mehta, you have consolidated in a very better way. Thank you very much, sir. We will see you again and again. Pleasure. So Mahesh Kotbagi, we are focusing on membership and TRF by every Rotarian every year in our governor visit also. That is main focus. Now, and also Rotary India website, our district was 100% clubs are participated now last week. So we are first in India participating 100%. Now I am focusing about my Rotary because I think within 30% people only enter the my Rotary. So our IT trainer in the zonal club also there, in the zonal also there, district also there. So I will focus on my Rotary so that all the members are come to my Rotary also, sir. Okay, sir. Thank you so much. Mahesh, in one word, you have given a new roadmap to our district. Thank you very much for the way in which you have started this program. Definitely. So friends, at the end, I have just put my email on the chat box. It is rid@maheshkotbagi.com. Okay. Be my friend and try to be very open in terms of asking any questions or even asking any help for any of the grants. I'll be always there to help you. I'll always prefer an email rather than a phone unless it's a very emergency. Thank you. Thank you. So kind. Friends, I am sure all of you have noted his email. We keep meeting again and again, Mahesh, and for another 2 years, our partnership continues. Not just for 2 years, forever. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you. Am I seeing Ravi Shankar? Now, Ravi Shankar Dakoji. Has he come? I think he came. Ravi Shankar. Yes, sir. Yes. Yes. Bandidini. I'm there, sir. Okay. Welcome to Ravi Shankar, sir. Yes. Welcome, Ravi Shankar. May I request Amit to have his biodata, AV? Yes, sir. Correct. Ravi Shankar Dakoju was born in Bangalore in 1955. He's a BA graduate and has a diploma in marketing and business management. He was born to great and philanthropic parents, late Shri Kamesh Dakoju and late Srimati Indra Kamesh. He's the sixth among 7 children. His father, an engineer, gave away all the family land to Vinoba Bhave's Budhan movement and joined the freedom struggle, was imprisoned for 4 years along with former VP B.D. Jatti, Nijalingappa and others. Ravi, an agnostic, doesn't believe in the caste system or in religion. He practices what he believes. Ravi is happily married to Anne Paula, a staunch Catholic, and they have 2 lovely daughters, Ekta and Samta,
meaning unity and equality, which they follow in their lives. The couple have brought up their children in the same way, respecting all religions. Ravi lost his father when he was in the 4th grade, but was brought up by his mother, an less educated but brave lady with high ethical values and courage, who brought up all the 7 children single-handedly with just 100 rupees in the bank. Ravi, brought up in poverty, garnered a lot of support and scholarships for his education. In the early years, he worked hard by milking cows in the morning and in the evening. Professionally in real estate, he grows tea in Ooty and is mentoring a fitness equipment company to encourage young entrepreneurs. In the future, he plans to enter large-scale farming. On 30th June 2018, Ravi and Paula, through their foundation, contributed 100 crore rupees, $14.7 million, to the Rotary Foundation. Ladies and gentlemen, our Karma Yogis, Ravi Shankar Dokoju and Paula Ravi Shankar. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ ಇದ್ರೆ ಅದು ರೋಟರಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ದಕೋಜು. ಕರ್ಣ ಇದ್ನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರೋಟರಿ ಕರ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುವ ರವಿಶಂಕರ್ ದಕೋಜು, ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ರೊಟೇರಿಯನ್. Welcome to him to our district. Ravishankar Dakoju, we are proud of you. Please. So, you can talk with Kannada and English mix also, sir. Okay. Yes, language is not an issue now. Kannada abhimanigalu ಸ್ವಲ್ಪ. Dear Rotarian friends, good evening to you all. At I think 3:30, 4 o'clock, our DG, gentleman DG, Rajaram Bhatt called me. Sir, since yesterday we are only listening to English, do you know Kannada anta? Naan nimmavane Sami. Naan nimmavane, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ನಂದು ಹೃದಯ ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮವನೇ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಡಿ ಜಿ ಸಾಹೇಬರು, ಅವ್ರು ಡಿ ಜಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ DGE ಆಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ, ಸರ್ ನಮಗೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಸರ್ ಸಮಯ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂಗೆ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.
ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ TRF ಸೆಮಿನಾರ್ಗೆ ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಕೊರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರು. ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ನೀರು ದೋಸೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೊರಿ ರೊಟ್ಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇ ನನಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಬೇದಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವರು ಮೈಮುನಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಂತ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇಕ್ಬಾಲ್, ಮೈಮುನಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ನನಗೆ ಆಪಂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಾನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀರು ದೋಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಕಡೆಯವರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನನಗೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ಇರಬೇಕು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ದೇ. ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ವೈಫು ಪೌಲಾ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ನೇ ತಾರೀಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಅವಳು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯಾವತ್ತು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದಿನ ಬಂದ್ಲು, ಅವತ್ತು 16ನೇ ತಾರೀಕು, ನನಗೆ ನಾಳೆ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಏನು ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಸರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ಲು, ನಿನಗೆ ಒಂದೇ ಗಿಫ್ಟು, ನೀನು ಸೆಲ್ ಫೋನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ಲು. ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ವಜ್ರ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು ಕೇಳಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಸರಿ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದು ಅಂತ. ದೆನ್ ಅವ್ರ ಬರ್ಡೇ ಆಯಿತು. ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವಳ ಕೈಲಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಡಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ವೈನ್ ಕುಡಿತಾ ಕೂತಿದ್ವಿ, ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ವಿ. ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಹೆಂಗಿರೋ ಉಡುಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನಾನು ಓಡ್ ಬಂದು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು, ಏನಮ್ಮ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಗುಲಾಮು ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ನೀನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹರಟೆ ಹೊಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ಹರಟೆ ಹೊಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋ. ಸರಿ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಗುಲಾಮ್ ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಇದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ, ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿ ಕಂಚಿನ ಕಂಠ, ಆ ಕಂಠನೇ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ. ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹಲೋ ರವಿಶಂಕರ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು, ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಹೌ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರು. ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 9:26, ಇಟ್ ವಾಸ್ 9:26, ವಾಚ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ, 9:26 ಸರ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೈನ್, ನೋ ಕೊರೋನಾ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಮೈ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಇಸ್ 91 years, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ 9:36ಗೆ ನಂಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಷ್ಟು ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಅನ್ಸರ್ಟನ್, ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯು ಆರ್ ಸೋ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ, 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 2 ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ ರವಿ ಅಂದರು. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಜನ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಲಕ್ಕಿ, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ ರವಿ. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ and you have 10 minutes time, 9:26 and 9:36. ಮುಂಬೈಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ, ಲಂಡನಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ನೀನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ ಅಂದರು. ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಫಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೂಫಿಸಮ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಅದು ರೋಟ್ರಿ ಅವರು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ರೋಟ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಲ್ಲಿ. ಅವರು ಮಾತ್ರ ರೋಟ್ರಿ ಹೀರೋ, ಕೊರೋನಾ ಹೀರೋ, ಹೆಲ್ತ್ ಹೀರೋಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ DG ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫ್ ರೋಟ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. DG ದೀಪಕ್ ಗುಪ್ತಾ ಅಂತ. ಹೋದೆ, ಮಾತಾಡಿದೆ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಮೊದಲು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ರೋಟ್ರಿ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಸರ್ ಯು ಸಚ್ ಗುಡ್, ಆ ಥರ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ, ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೋಟೇರಿಯನ್ಸು, ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಬಂದರು ನಾನು ನಿಲ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ. ಅಮಿತಾಬ್ ಮಹೇಂದ್ರು ಅಂತ ಬಂದರು, ಆಮೇಲೆ ಅನಿಲ್ ಮಹೇಂದ್ರು ಅಂದರು. ಅವರು AKS ಮೆಂಬರ್ ಆದರು. ಮಾತು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಅದು
ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತಗೋಬಾರ್ದು, ಯಾವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅವರ ಆನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು ಆಗ್ರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದೇವರ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಹರ್, ಅದು ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಒಂದು ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಕೇಮ್, ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ 50 lakhs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು 50 lakhs ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಫಟ್ ಅಂತ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದೆ. ಕಾಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರೇ ಅವರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ರೋಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಅಂದರು, ಅದಂದರು ಇದಂದರು. ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಹೌದು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಬಾ ಅಂತ ಇದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರು. ಯಾರು ಡೋನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಾಕಿದ್ರು. ಒಂದು 50-60 ಜನ ಡೋನರ್ಸು, ಒಂದು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಫು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ, ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದವ್ರದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಹೋದೆ. ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಅವರು ಬಂದರು ಮಲ್ಹೋತ್ರ. ಬಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಸರ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದು ಅದನ್ನು ಏನೋ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಏನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಕೇಳಿದ್ರೆ $26 ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು. ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೇನು ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್, ಡಿ ಜಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನು, ಅವ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದೆ. ಅವ್ರು ಇದ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯವರು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೌಕರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಬಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆಸೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಲಕ್ವ ಹೊಡಿತು. ದೆನ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಬೌಂಡ್. ದೆನ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಸಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಏನಪ್ಪ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನು? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಮಾಜ ಮಾಡ್ತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಕಳಿಸ್ತು, ನನಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತು, ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟೋ ಹಂಗೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತು, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತು. ಆದರೆ ನನಗಿವತ್ತು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರು. ನಮ್ಮ EMG ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ನಮ್ಮ ಇವರು ಸುರೇಶ್ ಹರಿ ಅವರು. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ರಗಳೆ, ಯಾವತ್ತು ಜಗಳ. ಅವರು ರವಿ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಟೆಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ, ರೋಟರಿ ಇವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಬ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೇವರ್ಸ್, ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಪೀಪಲ್, ಯು ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ CSR, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ರೋಸ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೋಗಯ್ಯ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳುವಂತೀಯ, ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂತೀಯ, ಇವ್ರು ಕೇಳುವಂತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ಎದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಸೆಡ್, he says, sir, we are all busy now. What he says, my father is no more and he cannot do anything, sir. He was still alive. He's feeling bad. After I heard you talking on the dais and making an appeal, and the videos were shown, the kind of work Rotary is doing internationally, all over the place, Ethiopia agli, polio agli, and the schools agli, happy schools, enthadu agala. After I saw that, what a beautiful world Rotary is doing, what a kind of work they are doing anta avrige. And 4-star rating, namma TRF world alli 4-star rating, astu transparency, beautiful organization. That's why I could give 85%. illa ನಾನು ಜುಪ್ನಾನೆ, ₹1 ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಟರಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಮಾಯಾ ದೀಪ ನೋಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ದೀಪ ನೋಡಿ, ಮಾಯಾ ಲೋಕ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 220 ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 85% ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸರಿ ಅಂತ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ EMG ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇವ್ರೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಇವರು, ಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಂಡ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ತಿ ಪೀಪಲ್, but nobody asked me.
Nobody said what Rotary is doing. Nobody introduced me. Andre, wealthy man is there, projects are there, Rotarians are there. The meeting didn't happen. So many cases, so many places, industrialists are there. ಇವಾಗ ಅಭಿನಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅವರಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಸಮಯ ನೀವು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ 50 ಜನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಅವರು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯ ಅಭಿನಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, PDG ಅಭಿನಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಇವಾಗ ನಂದು ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಇತ್ತು ಸಾಬ್ರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಚಿನ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿದ್ರು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ IPL ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ಅವರು SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಜಾಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಮನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರೊಟೇರಿಯನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎಬ್ಬಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾನೇ ಇರಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನೇ ಇರಲಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಇರಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದಾಯ್ತು. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲಸ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂರ್ಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚೋಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಕೊಚ್ಚೋಯ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್, ಅಂಬಾನಿನೇ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್. ಆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ರೋಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್, ಸಿ ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಅಂತಂದ್ರು. ಇದೇನೋ ಇದು ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೊನೇಟ್, ಐ ವರ್ಕ್ಡ್, ಈ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಅಂತ. ಏನಿದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವ ಇಲ್ಲಿ? ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ, ಗಲ್ಲಾಪೇಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ, ಉಡುಪಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಏನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಎದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎದ್ದೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಿರೋದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕಂದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರ ಪ್ರೇಮನ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿನ ನಾನು ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು ಎಂತೆಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 126 ಹ್ಯಾಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಣಿಪುರಲ್ಲಿ 32 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 460 ಜನಕ್ಕೆ. ಮೂಲೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲೆ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಮಾಡಿ ಮಣಿಪುರದ್ದು ಒಂದು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡ್ರಗ್ ಟ್ರಾಫಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಪ್ಲೇಸು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ವಿಲೇಜ್ ಚೇಂಜ್. ಅದು ಲೈಸಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ, ಮೂಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್, ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ವಿಲೇಜು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ತಾಲೂಕಾ ಸಿಂಗಾಟ್ ತಾಲೂಕಾ ಅಂತ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದೊಂದು ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬರೀ ನನಗೆ ನನ್ನ ಖರ್ಚಾಯ್ತು 32 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ 460 ಜನ ಅವರು ಹೊಸ ಲೈಫೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ರೋಟರಿ ಕೋಟಿನಾಟಿ, ನಮ್ಗೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ. 38 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ MG ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹುರುಪು ಬಂತು. ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ನಮಗೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡೋಣ, ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಲಿ, ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಕೊಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ.
ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಣ. ರೋಟ್ರಿ ಅವ್ರು ರೋಟೇರು ನಾವು ರೋಟೇರಿಯನು, ನಮ್ಮ ಎರಡು ದೇಶನ ಒಗ್ಗೂಡ್ಸೋಣ. ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಹುರುಬ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಬಿ, ನಾನು 16ರಿಂದ 18 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ನಮ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಂಪ್ನಿ, ಹರಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು 60ರಿಂದ 70 ಎಕರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹುರುಪು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ 600ರಿಂದ 750 ಎಕರೆವರೆಗೂ ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು 18 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೂ ಹುರುಪಿರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅದು. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ PDG EMG ಸುರೇಶ್ ಹರಿ ಅವರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಡೊನೇಟ್ ಮೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಅಂತ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನದ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಎಷ್ಟು ಹುರುಪು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೋತೀವಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ತರ ನೀವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಸಕ್ ನಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಆ ಥರನೇ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೋಧಾನ್ ಪೋಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅವರು ರೋಟ್ರಿ TRF ಅದು ಇದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು 85% ಕೊಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 2 ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಇದು. ನನಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿನೂ ಈ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು, UP ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ಸೌತಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿನೇ ಅದು. ಏಕ್ ನೈ, ದೋ ನೈ, ತೀನ್ ನೈ, 4 ಬಾಟ್ಲು ಓಡ್ಕ. ಇದು ಒಂದು ಹಾಡೇನ್ರಿ ಅದು? ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅದು? ನಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮಕ ನೋಡಿದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವರ್ಷ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 4 ಬಾಟ್ಲು ಹೊಡ್ಕ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಿಸಿನೇ, ಇವರು ಬಿಸಿನೇ. ಇದೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡದೆ ಯಾವ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಗಲಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆಗಲಿ, ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 500 ಕೋಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಡೀತದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚಂಬಲ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಚಂಬಲಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ರಜನಿಕಾಂತನ 50% ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ನಾನು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ನೋಡಿಲ್ಲ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ದೀನಿ, ನೀವಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದವನು, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಹೇಳಿ ನನಗೊಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ 60 ಎಕರೆಯಿಂದ 650 ಎಕರೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಸಿಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಂದು? ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮೋರ್, ಐ ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ ಮೋರ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ ಮೋರ್. ಮೂರೊಂದು ಇದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿ I am completing this is my commitment. I may even give more than what I have committed. This is my commitment. ನಾನು ಏನೂ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಯಲಲಿತಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆಯವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು 1 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. $1 ಅಲ್ಲೋರು ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಋಣ ತುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹೀರೋ ಥರ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಹೀರೋ ಥರ ನಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸತ್ತಾಗ ಜನ ಅಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಋಣಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಸೇವೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ರೋಟ್ರಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ರೋಟ್ರಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರ್. ಹೌದು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಚರ್ಚ್ಗೆ, ಮಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರೋಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಷ್ಟದವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ರಿ. ರೋಟ್ರಿಗಿಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ
But he will be leaving. So any question is there, you can ask with him. ಯಾರಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿದೆ ಖಂಡಿತ. ರವಿ Sir, my question is there. So ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, Because most of them are ladies only. Your children are also ladies. ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಡಿಜೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಂತಿನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯವರು ಮಾತಲ್ಲಿ ಜಾಂಡ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ ವೈಫ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಭಯ ಕೇಳಾಗಿ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹೇಳೋದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಒಬ್ಬ MLA ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ MLA ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಿಗ್ದ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ರವಿ ಈ ತರ ನೀನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತೆ, 85% ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ, 100 ಕೋಟಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತೆ, ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಪೇಪರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಬಹಳ ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ. ಹೌದಯ್ಯ, ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಯ್ಯ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಬಂದಿದ್ದೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಯ್ಯ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ವಾ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ವೈಫ್ ಹೆಂಗ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ಲು, ಮಾಡಿದ್ಲು. ನನಗೆ ರೋಷ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಗುರು ನಿನಗೆ ಇದು ದಿನ ಪೆಗ್ ಆಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಪೆಗ್ ಆಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪೆಗ್ ಆಗ್ತೀಯ? ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 5-6 ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ದಾರೆ 1-2-3 ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೀನ್ ನೆಂತಿ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಹುಚ್ಚ ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಗುರು, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ. ಕೇಳಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು 1 ಪೆಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 5-6 ಪೆಗ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಡ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀಯ ನೀನ್ ಎಂತಿನ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತಾನೆ? ನೀನ್ ಗಂಡಸನೇ ನೀನು ಅಂದ. ಅದೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾ ನಾನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ರೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅದು ಕೇಳ್ತೀಯ, ನಾನ್ ಗಂಡಸೆ ಕೇಳಲ್ಲಯ್ಯ ಅಂದ. ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಅವ್ನು ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಗಂಡಸು ಅಂತೀಯ. ಈ ದಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ನೀನೇನ ಮನುಷ್ಯ ನೀನು ಅಂದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೆಂಗಸರು ಇವ್ರಿಗೆ ಇವನು ಹೃದಯ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂದೆ ತಂದ್ಬಿಡೋದು, ನೆಂತಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಇಲ್ಲ, ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಗಂಡಸರೇ, ನೀವು ಆತ್ಮನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ನ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಬೇಡ್ರಿ, ಮಕ್ಳು ಮರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಮರಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮರಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ವಾ ಸಂಪಾದಿಸಕ್ಕೆ? ಊಟ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದೀರ ಅವ್ರನ್ನ? ಅವ್ರಿಗೇನು ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ಸಿಲ್ವಾ? ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ಸ್ರಿ ಸಾಕು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ನಡೆಯೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ಸೋ ಯಾವ ಒಂದು ಆಸ್ತಿನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಹಂಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡಿಸಿ ಸಾಕು ಆ ಥರ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಚಾರಿತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಕೊಡ್ಬಾಗಿ ಅವರು, 26 ಇದು $, ಕೊಡ್ರಿ. 2 ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇನೋ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಹೊಲ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ಕಿಲೋ ಕಾಣೆ ಮೀನು, 2 ಮೀನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಇದು ಬಿಳಿ ಇದನ್ನು ವೈಟ್ ಪಾಂಫ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. 2 ಕಿಲೋ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ? ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮಗ್ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು ಬರೀ TRF ಕೊಡ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ AKS ಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ AKS ಆಗ್ಲೇಬೇಡ್ರಿ ನೀವು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ರವಿಶಂಕರ್, ಹೇಳಿ. ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಜ್ಞಾನ ವಸಂತ್ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ನೀವು 100 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ
ಹಲೋ 100 ಕೋಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ 100 ಕೋಟಿ ಚೆಕ್ ಬರೆಯುವ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ? 100 ಕೋಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಮೊದಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು? ನಾನು ಏನಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ನಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ನೋಡೋ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ PDG ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೆಂಗ್ರಿ PDG ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು? ಒಳ್ಳೆ ಶರ್ಟ್ ಗಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆಯವರು ತುಂಬಾ ಭೂಮಿ ದಾನ ಮಾಡಿದಾರಂತ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಬಯೋಡೇಟಲ್ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಂದೆಯವ್ರ ನೆನಪಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಅವ್ರ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶಾಬಾಷ್ ಹುಡುಗ ನೀನ್ ಬರೀ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನೀನ್ ಬರೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದೆ ನೀನು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೇಬೆಕಾಯಿ ಕದಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬತ್ರಿ. ಅದೊಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೆರ್ ಇಸ್ ನಿರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ರವಿ, ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ನೋ. ರವಿಶಂಕರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ, ಗೋಧಿ ರೊಟ್ಟಿ ನಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಹೋದ ನಂತರ ಬನ್ನಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ, ಬಹಳ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಆಫರ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸಂಕೋಚ ಬೇಡ, ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕರೆದ್ರೆ 10 ಸತಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀರಿ. ನಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿಯ ಮಾಯಾ ಲೋಕವನ್ನೇ ಎದುರುಗಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋದು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಯಾರು ನಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾನಿ ಲಿವರ್ ಬಂದು ನಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲ, ನಗುವಿನ ಸಂಕೇತ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡೋ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್, 2 ಕಿಲೋ ಇದು ಕಾಣೆ ಮೀನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅದಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮೀನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ TRF ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅದು. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Narayana, just thank you, Raviji. This is Tiku here. Thank you, Ravi Shankar. I didn't know. Thank you, sir. So sorry. I didn't know you were there. Yesterday's speech is there. Today also full time he will be here. He is my personal friend. I have great regard for his mother. I'm inspired by his lot of work. I have been there. And thank you, Tiku garu. Namaskar. ದನ್ನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಹೋರೋದು. That's good. So we had a wonderful evening. Thank you very much, Ravi Shankar. Again, ಪುನಃ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಇವತ್ತು. ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕರೀರಿ ಸಾವಿರ, ಕೋವಿಡ್ ಹೆಂಗಾರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಕೋವಿಡ್ ನಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಬರೀ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತೀರಿ, ನೀರ್ ದೋಸೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೈಮೂನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಬಿಡಿ. ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. Okay, thank you for participating. Now I think EMG Suresh Hari has to go early. I think another meeting will be there. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ EMG ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀ $26, $100, $10 ಅಂತ ಇದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುರೇಶ್ ಹರಿ ಫ್ರಮ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಇಂದಿರಾನಗರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3190, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ 2018-19.
ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ 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 ಸಾಧನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ದಕೋಜಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ದಿವಸ 100 ಕೋಟಿನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ರವಿ ಅವರು. ಸುರೇಶ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಐ ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಸೊ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಏನಂತ CSR, ಎಂಡೋಮೆಂಟ್, ಮೇಜರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಶಬ್ದ. ಸುರೇಶ್ ರವಿ ಅವರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿ. Don't underestimate anybody, sir. Thank you. The mic is yours. Thank you, sir. Right. Yes, sir. I will just share my screen, sir. This is the topic given. Good morning, Rajaram Bhattavare, and Varadamba madam also is there. Thank you very much, madam, for being there. Because, but for the support of the first lady, ರವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಇದು ಒಂದೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ವರದಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಅವ್ರ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಕೊಡುವುದು, ದಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕೇಳೋದು ಏನು ಸಂಕೋಚ ಬೇಡ. ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿರೋನು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಫಸ್ಟ್ DG ಇಲ್ವಾ, ವುಮೆನ್ DG, women empowerment. Women empowerment. In my year 1819, when Ravi was also president, we had 17% increase. Our retention was very low. Our growth was hardly 17 because many clubs closed them also because function ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸಾಲಿಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ 17% growth ಇತ್ತು. So you should improve on that. ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಕಂತ. ಈವನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ they want more women to be involved. Because we know women are there, it will have better opportunity for Rotary to grow faster. And of course, our ನಾರಾಯಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪೋಲಿಯೋಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲ್ಲ, ನಾವು ರೋಟರಿ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ. 96 ಅಲ್ಲಿ ಐ ಜಾಯಿನ್. ಆ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೋ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅದೇನೋ ಪೋಲಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ EMG ಇದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ DRFC ರೋಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಸ್ ಆರ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಪೋಲಿಯೋ. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರೇ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಮೀ ಟು, ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ Rajaram spoke to me long back. Thanks for this wonderful opportunity to address all the wonderful. I see your Jnana, he is your district trainer ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ, and wonderfully driving a lot of program. I see a lot of Abhinandan, my batchmate, my co-governor. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಭಿನಂದನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾನ, ಎಲ್ಲೋ ಹೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರ ಮುಖಾನ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರವಿ. ಯು ಆರ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿ. ಯು ಆರ್ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಭಿ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದೇರ್. ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಮಹೇಶ್ was present. Tikku is there still. Tikku is the RRFC for the district, and such a wonderful, we are all working together in the programs of TRF. Without wasting much time and without wasting all your time, I see also district EMGC, our Tukaram. Is he there? No, he's not. Or Bandilwa? Because he is the man who has to help you, Rajaram. ನೀವು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ವ ಅಂದ್ರು ನೀವು ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ. Because you have to take everybody along with you and move with them. And of course, Ravi, PDG Ravi and others, all my senior leaders from the district who have enabled this district to grow in strength. Now, CSR opportunity is what I was asked to. Mahesh ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ these are the various actions available ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Don't worry about it. I can individually guide whenever time is there. I can connect with all of you. These are some of the platform available for you online. But I'll go in detail about more on how to cultivate the CSR ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ CSR ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 34% ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ is directly by the company. Balance ನೋಡಿ 43% is the space ನಾವಿರೋದು ಸ್ಪೇಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 11%, almost 50% of the CSR amount available with the corporate is available for us. We have to grab that. ಅದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಇಷ್ಟು ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು 10,500 crore ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 7,500 ಹೋಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚುಗಳ ಮಿರ್ಚ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವರ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ, ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟಲ್ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಡುವಾಗ ವೇರಿಯಸ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್, ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಾವು ನಾನು ನಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ, ರಾಜಾರಾಮ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರು ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಇದ್ರೇನೋ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಇದೆ. Zone 7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಏರ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌ ಟು ಮೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ಡೋನರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ ಡೋನರ್ನ. ನೀವು CSR ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ತಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ CSR ಮಾಡೋ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಇರ್ಬೋದು ಸಾಹೇಬರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇರ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದು CSR ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. Every Kirana store is also your CSR contributor, community social responsibility. Mahesh ಹೇಳಿದ್ರು, don't look at large only. Even $26.5, how it became a AKS donor. In his name, AKS Foundation has been created. Rotary Foundation came into place. Now, Ravi Shankar idarella. Bill and Melinda Gates would have given from the foundation, but he gave what he had. That means he is much higher than Bill and Melinda, in my opinion. He is a karma yogi. He has given what he can in his lifetime, what he can do better than anybody else. And he said, when I'm alive, I'm giving it. So you need to identify among your community who can be a probable donor. Identify ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ DGN ನಿಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಗೌರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಈಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ರಾಜಾರಾಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೋಲ್. ಮೈ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಟುಕ್ ಓವರ್, ಐ ರ್ಯಾಲಿಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಅನಂತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಆಶಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಇಯರ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆಲಸ. ಅದರಿಂದನೇ ದೇವರು ನನಗೆ ಒದ್ದು ಕೊಟ್ರು. ನನಗೆ 30th June when I assumed office, Ravi Shankar came and gave that big donation. And I thought it also. Not that every year, our district collects about 1 million. I collected that also. Apart from this 2 million pledge of that year giving, 1 million extra I collected. Possible. Because I gave my time to my predecessors, my leaders who were there leading. So that is the attitude we should all develop. The current leader is always the best. That means when your term comes, you will be the best.
ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಾತಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಾಳೆ ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇರೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ಪ್ರೀಪೆಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಹುದು ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಂಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೊಡಿ, ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕೊಡಿ. ನೀವು ನೋಡಿ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆಲಿ ಈಗಲೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರಂತ ನೀವು ಲೈಕ್ ಈಗಲ್, ಲೈಕ್ ಹಾಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಪಾಸ್ಟ್ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಗಾನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, they are permanent district governors because they can be advising governors for you. They can be so much of strength for you. Your past governors are the biggest pillars. ಏನಂದ್ರೆ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಏರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಾಟ್ ಯು ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ your past leaders to the best possible way so that rally around with them, they can give the best of output for you. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುದು ನಾವು ಲೇಟ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲಾಕಿಂಗ್. ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಆಗ್ಲೇ ನನಗೆ ಬಜರ್ ಬರುತ್ತೆ 1 minute. ಸೊ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ 1 minute. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ವಿ ನೀಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೇನೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ರೆಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ, ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೂಗಲ್ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೇನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು, ಈ ರೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಯು ಮೇ ಬಿ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೀವು ಹೋಗೋದೇನಕ್ಕೆ? ರೋಟರಿ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆಗಳು ತಗೋರು. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೆಗರ್ಸ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೆಗರ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೋಟರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ದಟ್, when you go for an appointment, be in time and don't dominate the meeting. ಅವರನ್ನ ಕೇಳೋದು ಒಂದು ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. You should have a patience to hear others, and particularly a donor. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಆನ್ ರೋಟರಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೈದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ರೈಟ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ, ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಇಟ್. And if you can rectify some of things, if you can do it. Otherwise, take time and get back. ಯಾರಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತೋ ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೀನಿ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬೈತಾರ್ರಿ ನಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದೇಲೆ ನಮಗೆ, ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬೈಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವುದು ಸಂಕಟನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ದಟ್ he is able to tell you frankly that such and such things happen. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೇನು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ತಪ್ಪು. ಅವ್ರು even if he has not given, cultivate it, because by can't see, when you keep on hitting the iron only, it becomes malleable. When you keep on polishing stone only, it becomes diamond. When you keep on meeting people and appreciating and contacting them only, you will convert. So you need to follow up, and these are the magic. This I have followed. ಈಗ ಈ month end ಅಲ್ಲಿ I am cultivating 5 major donors in my life so far. ಅದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ TRF chair and RI president are going to have one-to-one interaction along with me this month. And ಏನಕ್ಕೆ? They know I am the person who is cultivating them. One is with Ravi, another person from my own district who is the first AKS donor of my district. I'm going to have one-to-one meeting. Why? They want me to be present when I am talking to them, because I know anything sensitive to them, I need to be present there. So this cultivation one should take. Cultivate your contact, cultivate your friends. It may be anybody. ಕೇಳೋದು ಸಂಕಚ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ.
Why you are hesitating asking? You ask, you may become a AKS. That's what we tell. Keep on asking. Somebody may become a. See, Bill and Melinda Gates in a Kelidro, when he gave that first $250 million for the polio, why you are not a Rotarian? Anta? His simple answer was, nobody asked me. Who is the loser? Rotary is the loser. If somebody was asked the money, as even asked him earlier, why not he become a Rotarian? And who knows, Bill and Melinda Gates Foundation money can run Rotary itself now. But it's okay. He's doing much bigger thing. He's connected. He talks about how polio, Rotary is responsible. Eagle recent one interview, because of Rotarian, I'm able to achieve it. So that is the level we should keep on asking, tapping. And of course, all of you know about CSR grant Madodu. We have on the Abhimana there. I am the CSR National Committee. I am part of it with Alam Gulamur. About 5 of us are there. We have created a new model now, which is going to be launched from next year, because they want to pilot and CSR bantu very prapanchadalli ellilla bari India alli CSR mandatory ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ, it should be simple. These are something input we strongly drove. We felt it. Delay ಆಗೋದು, sanction ಮಾಡೋದು, how to do it. The corporates ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, many of us see now many a time ನಮ್ಮ individual members ಕೇಳಿದ್ರೆ CSR ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಅದು ಹೋಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ escrow account. It goes to foundation. You cannot return it. Except you have to give it yourself. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಂಚ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಇರುವುದಲ್ಲೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 long years. I have written almost for my own club about 20 grants, and I have enabled about 50 grants to be written. I have converted at least $34 million worth of projects have happened because of my either connect or giving to knowledge to the members. So grant alli we can do wonders. Existing model alli use ಮಾಡಿ CSR granted directed gift. I have got a slide also. Online funding ಬತ್ತಿ ಮಹೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. crowd funding I have already explained to your district one of the CSR seminar ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. crowd funding small way, you will be surprised. 20-25 lakhs 30 lakhs ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತರ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖರ್ಚುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 10% or 8% from your collection. It's okay. When you do a project through Rotary, you are doing your time and the contribution, so your value addition is almost 20%. ಅದರಲ್ಲಿ 8% ಹೋದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. You are still adding 12% more. So I got another 1 minute. I have to rush through because I have to run a couple of slides. And these are some of the companies which are in the CSR space. And of course, the CSR, I told you about the online funding. I don't want to elaborate on that. I have told you how it goes on. The slide can be, these are some of the platform where onboarding club can go on. Charity Navigator or Benevity, Give India, Athara platform alli you can become a migrate. And there may be small donation coming. Polio ke barbodu adelli. And of course, ಗೌರಿ ಮೇಡಮ್, ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಿದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಈಗ ಈ 2016 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ $221,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ ಆಲ್ಸೋ has given an estimate that he will achieve, I think, target of about Nepal around half a $250,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. But you can do much more. You can do much more, I am telling you, because your district has a capacity to give even $500,000. It's not a big thing. I will show you what are some of the other giving that your district has done. That will be giving you an interesting perspective of what you are doing. See, ನಿಮ್ಮ district ಅಲ್ಲಿ various level of giving is possible. Directed gift try ಮಾಡಿ. Directed gift can become also a CSR gift. CSR gift come back to you. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರೀರಿ, ಪ್ರೀ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ.
South Asia office or somebody your cadre member ಇರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾ ಟೀಮ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಯು. ರೈಟ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ, ಬಟ್ ಟಿಲ್ 6 ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ CSR grant and the Connect and the online platform. It is earth is not the scope is too big. It is not very small. COVID and Thayalkundu, let us not worry. We have got much more efficiency now because we are able to do much more talking, sitting in one place, travel time, you are spending time, ella save agide. Go for online boarding. Ensure that 100% of the members log in. We call them ghost members. The 70% who are not online are called ghost members. If you go there, you can give, easily donate. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹಣಿಯಾಗಿ ತುಂಬಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ವೆಸಲ್ನ. Every drop makes a ocean. Every drop counts. Please ensure that everybody gives to this foundation. Even if they give $1, take it. Don't worry about it. But ask. ಸಂಕೋಚದವೇ ಕೇಳಿ. We are all Robin Hood. Ask for $1 million. Don't worry. At best ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. At least you will give 1 million or $500,000, $250,000, 10,000, 5,000, 1,000, 10, $1. ಕೊಡ್ಲಿ. Even that is into the part. But if that person is capable of giving, why you are losing that opportunity? Don't ask without shame. Shamelessly ask. That is my theory. Go out, reach out. Don't hesitate. If anybody says they cannot ask, tell them what is wrong in asking. Because the person, if he gives, he is the beneficiary. If he doesn't give, he is a loser. You are not loser at any way or a gainer in any way, but you are only enabling giving. Thank you very much for this wonderful time. And I appreciate all of you. I think I can stay for another 10 minutes if there is anything you want me to invite. Thank you, Suresh, for that very, very practical way of telling how to go about. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ PDG ಬಗ್ಗೆ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. You have given us a new definition, and you have given a new definition for the CSR also. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ವಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ವೇ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ these things. I saw 2 hands raising. Naveen, are you there somewhere? You raised your hand. Have you got any question? Suresh, if you are there? Yes, sir. Yes, sir. Tell me. What's your question? No, I think. Okay, Suresh, I will just come in. Suresh, why don't you give an example of crowdfunding to District 3182? Tikku is interested. I told Haniya Tumbek foundation chair years are like this always. See, crowdfunding alli, take for example heart surgery. Okay, there is an agency who will take up this job because now ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಗೋ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಲೈಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆನ್ಲೈನ್, ದೇ ಆರ್ ಮಚ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಮುಂಚೆನೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ they go talk to the principal, they establish, cultivate with the schools this activity. ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ಮೇ ಬಿ CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಈಗಲೂ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಸರ್ವಿಸ್. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಹೋಗೋದು, ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಹೋಗೋದು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್. ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ದೇ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದಲ್ಲಿ ಎನ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ತಗೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಟೋಟಲ್. ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಗಿವ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು they are working for a heart surgery. For every 35,000 you give, one child will get a free heart surgery ಅಂತ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆಗಳ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಅಂಕಲು, ನೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಸ್ ಫಾರ್ 10 child.
ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ 3,50,000 ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನದರ್ 10 days to go, ಅನದರ್ 15 days to go ಅಂತ. ಅದಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ 8 child, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ 10 child, ಎಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ಬಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಶ್ವೇತಾ has got already 15 child, I have put a target of only 5, I have to get 20. ಈ ತರ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆಗಿ you will be surprised, we have raised almost 35 lakhs in one of the campaign. ಈ ತರ ಹಣೆಯಾಗಿ we have done campaign multiple. I am talking about Rotary Indranagar. I am selling this concept to RILM. I am giving this concept to TRF. I am talking everywhere. ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟುವರ್ಡ್ಶಿಪ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ATG receipt ಥ್ರೂ ದ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ. ATG ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 pager ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಶ್ವೇತಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯು ಆರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಲೀವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು, ನೋಡಿ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ 10 children survive in life and become good citizen. This is crowdfunding. Okay, thank you, sir. Great. Something unique. Something unique. Yes, today we have got some very, very new ideas, novel ideas. Don't you agree, Tiku? Today's seminar was Yes. Thank you, Suresh, and wish you time in America with your family. I don't know when you are returning. Anyway, we will see you soon back in India. Thank you very much. ಸರ್, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದ್ರೇನು ಕೆಲಸ ಸೇಮ್. ಎರಡನೇದು, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 12 hours ವರ್ಕ್, ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 24 hours ವರ್ಕ್. ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಮ್ಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, US ಟೈಮ್ಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಏನೋ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ವೇ ಆಫ್ keeping one occupied. Okay. Oh, here is a 24-hour Rotarian, not just 12-hour Rotarian. Thank you very much. 24/7 Rotarian. Thank you very much, sir. Dr. Narayan. Ravi. Mohan HS has raised his hand. Nimma clubina president. Mohan. Motorcycle Rotarian. Husa Hasan Mohan illa? Shumaga Mohan. ಹೇಳಿ ಸರ್. Good evening, Suresh sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Really inspired. ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೌ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ದೋಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ರಂಗನಾಥ್ ತೋಟ ಅಂತ ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, thank you. Naveen, are you still there? No. Okay. No, we can go for this thing, sir. Thank you. Recognition. ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಾನು ಹರೀಶ್ ಕೋತ್ವಾನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೋ ಗವರ್ನರ್, ಅವರದ್ದು TRF ಸೆಮಿನಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರವಿಶಂಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೌದು. Thank you, sir. Thank you, Tikku. Thank you, all the team here. Narayan sir, very good, sir. It's always a pleasure to meet Narayan. I tell you, the man who has selflessly worked on polio continue to work on polio. That is the signature of Rotary. Let us remember that always. Polio gonu kodi sir, endowment nodi sir, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮಹೇಶ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸರ್, DRFC ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಗವರ್ನರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್ 250,000 he has said will become 1 million. Okay. Rajara, you can do 1 million. Don't worry, sir. Keep asking. Don't underestimate your power. Don't say your district is small. Sir, Mangalore, I know my builder fraternity. ಒದ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ.
Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, sir. ಸೊ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. Thank you. Okay, sir. Okay, so you are here, sir. Okay, thank you, thank you. Okay. ಸರ್, ಅವರು ನಮ್ಮ PDG ಸುರೇಶ್ ಹರಿಹರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದು ಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒದಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಒದ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಒದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಓದಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Okay, thank you, thank you. ನಮಸ್ಕಾರ. Both of them, sir. I think Recognitions now. yes. Zone 6. Prasanna, are you there? Prasanna, Assistant Governor Prasanna, are you there? Prasanna Kumar from Zone 6. Prasanna, are you there? He's not there. BN Suresh, Zone 7. Sir, I am. Sir. Yeah, Prasanna, na? Prasanna, sir. Yes. Announcement, recognition, ಎಷ್ಟು ಮಿಲಿಯ, ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ. After hearing Ravi Shankar speaking, everything is small, sir. Right. But his speech has given a lot of phone calls back to me now. Okay. Thank you, sir. Thank you for that wonderful speech, Ravi Shankar sir. Sir, RC ಕೊಪ್ಪ ಮಲ್ನಾಡ್ ಮತ್ತೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಳಸ 100% ಈ ಸಲ ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಕ್ಲಬ್ ಇಂದು. ಕಳಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರೋಟರಿ ಕೊಪ್ಪ ಮಲ್ನಾಡಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ KR ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಇಬ್ರು PHF ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಶ್ರೀಹರ್ಷ JM ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರೇಖಾ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ BN ಸುರೇಶ್ 3 ಜನ ಮೊನ್ನೆ ಗವರ್ನರ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸದ್ಯ ಅವರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೇಖಾ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್. ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ PHF ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನವೀನ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಅವರು $1,000 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಜೈರಾಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಸಹ ಒಂದು PHF ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಝೋನ್ 6. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಸನ್ನ. ಎಸ್ ಸರ್, ಶೂರ್ ಸರ್. ಸುರೇಶ್ ಫ್ರಮ್ ಝೋನ್ 7. Yes sir, good evening sir. Tell me sir, what's happening in Zone 7? All 6 clubs have assured 100%. Okay. Sir. Hello, tell me. ಕೇಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ 6 ಕ್ಲಬ್ಗಳು 100% ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ $500 ಅಂಡ್ ಎಬೋ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಟರಿ ಕಾಫಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ತರೀಕೆರೆ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ $100 $500 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದನೂ 100% ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ. What about you? ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ನಂದು ಈಗ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಗವರ್ನರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅವಾಗ್ಲೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ಜನ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಗವರ್ನರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಗವರ್ನರ್ ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಶರತ್ BM, Sharath, are you there? Zone 8. Sharath, are you there? You may be there. Yes sir, yes sir. Yes sir. Is there sir? Good evening. Good evening. Coffee belt, ಹೇಳಿ. ಶರತ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂದು PHF ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಸಿದೀನಿ ಸರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಸರ್ಗೆ. ಗುಡ್. Is already given $500. So leads by way, right? ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೇಳಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್.
ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೈಲಿ $500 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೆಸರನ್ನ ಈಗಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ್ತಿ 100% ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸು 100% TRF ಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 100% ಅಂದ್ರೆ ಶರತ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ, ಎವ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡದಿರೋ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 100% ಎಲ್ಲರದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಾಲಾಕ್ಷ ಇದೇನೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ರೋಟರಿ ಹಾಸನ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ SK ನಾಗೇಂದ್ರನ್ ಸರ್ $1,000. IPDG BN ರಮೇಶ್ ಸರ್ $1,000. ಗುಡ್. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ DM ಜಲೇಂದ್ರ $500. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಾಕ್ಷ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ $500. ನೀವು PHF ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. PHF ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ PHF ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PHF ಆಗಿದೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ PHF. ರೈಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನಮ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ $3,000. ನಿಮಿಷ, Kumar had promised in governor's installation that he would become a multiple Polaris fellow. ಸ್ವಲ್ಪ follow. ಸರ್ ರವಿಕುಮಾರ ಪಣಿ ರೈಟ್ ಸರ್. ಪಣಿ ಈಗ ಗವರ್ನರ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಟರಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಇಂದ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಡಿ ಮೋಹನ್ $1,000. ಗುಡ್. he is a Polaris society. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ರೋಟರಿ ಮಿಡ್ ಟೌನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿ ನಾಗೇಶ್ $500. ಓಕೆ. ರೈಟ್ ನಾವು $4,500 ರೋಟರಿ ಝೋನ್ 9 ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ 50% ಆಫ್ ದ 5 ಕ್ಲಬ್ 100% TRF ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಗುಡ್, ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ರೈಟ್ ಸರ್. ಶ್ರೀಧರ್, ಶ್ರೀಧರ್, ಝೋನ್ 10. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬನ್ನಿ ಲೈನಿ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು $1,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಪಾಲನೆ ಸೊಸೈಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಈ ವರ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ TRF ಇದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ $2,000 ಅವ್ರು $2,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ $2,000 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 2 ಜನ ಗವರ್ನರ್ ಬಂದಾಗ PHF ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ನಂಗೆ ಅಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾನೇಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ TRF ಮೆಂಬರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಒಂದು $2,000 ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಗವರ್ನರ್ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ HS ಮೋಹನ್ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರು PHF ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ NES ಸೊಸೈಟಿಯವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಡೋನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಲೇ ಹೋಗಿದೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗಿದೆ. ಗವರ್ನರ್ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕುಂಟು. ನಾನು ನನ್ನ ಇದರಿಂದ ಒಂದು $500 ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಗವರ್ನರ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾಲರಿಸ್ ಫೆಲೋ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಯಾರು TRF ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗವರ್ನರ್ ಬಂದಾಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ $1,00,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಅಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಒಂದು $12,000 ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್. ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅಂತ ಗವರ್ನರ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗುಡ್. Nandakishore, Zone 11, Nandakishore, are you there? Illa, sir. Nandakishore Ildeoda, he has already given me the information because his connectivity problems I am happy to announce
Tirthali Clubina President Chandrappa has agreed to become a Paul Harris Fellow. Secretary Bharat Kodlu will be becoming a Paul Harris Fellow. Konandur President Suresh is becoming a Paul Harris Fellow. And Sagar President Narendra. These are the 4 new Paul Harris Fellows from that area. And Nandakishore also. Nandakishore also. Nandakishore is already a PHF, but he is contributing to become a multiple Paul Harris Fellow. These are the assurances, and the Bharat and Chandrappa will be sending the check anytime now. This is from Zone 11. So now we go to where the announcements came yesterday. 1, 2, 3, 4, 5. From Zone 1. Zone 1 ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ? ನಾಗಭೂಷಣ್ ಉಡುಪ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ವಸ್ತು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ಉಡುಪ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಡುಪ. Yes. I did contact him. He told he is coming out some new announcements. ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ. Any new announcement? ಸರ್, ನಮ್ಮ 8 ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಈಚ್ ಕ್ಲಬ್ ಫುಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ರೊಟೇರಿಯನ್ನು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಬ್ಗೆ. ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೌಲರಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಇರುವರು ರೊಟೇರಿಯನ್ PDG ಅಭಿನಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಉಮೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಪುತ್ರನ್, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಪ್ರಭು, ಮತ್ತೆ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಸುರೇಶ್ ಸತೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್, ಮತ್ತೆ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಗಿ, ಇವರು ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, $1,000. ಮತ್ತೆ ಸನ್ರೈಸ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು, ವಿವಿಯನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಶಿವಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ, ಇವರು PHF ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬಂಗೋಳಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್. ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಿಂದ ಉದಯಕನ್ ಅಂತ ಅವರು $1,000 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕೃಷ್ಣ ಛತ್ರ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಕೃಷ್ಣ ಛತ್ರ, ಮತ್ತೆ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಉಮೇಶ್ ರಾವ್, ರೊಟೇರಿಯನ್ ಶಂಕರಾನಕನ್ ಅಂತ ಇವರು $500 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು $500 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದು ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಕ್ಲಬ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೈಂದೂರು ಮತ್ತೆ ಬಂಗೊಳ್ಳಿ, ಕುಂದಾಪುರ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. Okay. I see Subramanya Basi, you got an announcement. ನೀವೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಸರ್. ಬಾಸಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಸಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ನೀವೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಅನೌನ್ಸ್. ಬಾಸಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಗಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು DRFC PDG Narayan and our governor Rotarian MPHF Rajaram Bhatt. ರಿಯಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಸರ್ತಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಪೋಲಿಯೋ ಫಂಡ್ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗವರ್ನರಿಗೂ ತಮಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ. ನೀವೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. I wanted to hear from you only, right? Within a month ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಗವರ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Good. Thank you. Zone 2, Suresh Belur. Devadas. Yesterday is not there. Suresh. Hello. ಹೇಳಿ. ಕೇಳುತ್ತಾ? ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು 6 ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. 6 ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು PHF ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು PHF ಹಾಕಿದೆ, ಇನ್ನು ಪುನಃ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ. ಮಳವಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು. ಹಲೋ ಓಕೆ ಸರ್. ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ನಾವು. Zone 3. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಈಗ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ನೋಡ್ದೆ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದು ಇಲ್ಲ. ಆನಂದ್ Zone 4.
ಸರ್ ಇವತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಾಸ್ರಿ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದು, ಅದು ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ, ಮುಂದೋಗಿ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗಳು 9 ಕ್ಲಬ್ ಕೂಡ 100% ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಝೋನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಆಗಿ ನಾನು ಕೂಡ $500 ಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಗುಡ್. ನವೀನ್, ಝೋನ್ 5. ನವೀನ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನ 100% ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗಾಡಿ ಮುಂದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಕಳ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ $10,000 ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. $10,000 ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ, ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ನಿಂದಲೇ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಖಂಡಿತ ಗವರ್ನರ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು 100% ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. Okay, congratulations. Okay. You will be very happy. Before we go to the remarks by the DGN and DGA, I would request Tikku to make his closing remarks. Yes. I've already just put it in the chat actually. I'm just, all the best and congratulations and thanks to all the contributors. Your contribution goes a long way. On behalf of the Rotary Foundation, I thank you from the bottom of my heart, and your every small contribution, you are doing something good in the world and making it a better place to live in. I'm really happy that I've been associated for the last 2 days. I am sure that I'm eager to come and visit your place and make more maybe suggestions, and I think we can do a much better and the 3182 can be a much better district as far as the foundation goes. Like I told you, first you have to receive from the foundation. Let's concentrate on that. Giving will automatically come. Thank you. Thank you, Tikku. Thank you. So kind of you. Both days you are with us, and your presence itself is a great inspiration to all of us. And as you rightly mentioned, we would like to have you in person at the earliest time. We welcome you. Which is your favorite dish? Tell me, we will get it prepared. Sir, I'm a 100% vegetarian, sir. Okay. Both myself and district governor 100% vegetarian. Now it's time for DGE Ramchandramurthy. Right, yes, sir. I am here. District Governor Rajaram Bhatt, DRFC, Dr. P. Narayan, all the past district governors, assistant governors, and my dear friends, Rotarians. Sum up ಇಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಹೆಪ್ಬರ್ನ್ is the winner 4 times Oscar Award. She has won 4 times Oscar Award and 12 times nominated. The great achiever. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಶಿ ಕೋಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ಆಸ್ಕರ್ ವಿನ್ನರ್. ಎಷ್ಟು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಅವರು ಅವರ ತಂದೆಯವರು ತಾಯಿಯವರು ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ಸರ್ಕಸ್. ಆ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಕ್ಯೂನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ರು. ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಅವರು ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತವರು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನಿಂತಿದ್ರು ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ 8 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ರು. ಅದು ಕೌಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ. 8 ಟಿಕೆಟ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ 2 ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ. ಆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮುಖದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇತ್ತು. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಎನಿಮಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿನ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಕಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿನಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡುವಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಂತಂತ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ $200 ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಬಿದ್ದಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ದುಡ್ಡು ಬಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಂತ ಆ 8 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಕೈಯನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ತೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ.
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಶಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಐ ಲರ್ನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೈಫ್, ಲರ್ನ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಂತ. This is the objective of today's subject, TRF. You have experienced all these. So when you want to be a great person, larger than life, you please learn to give. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಇವತ್ತು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಗಿದೆ, ಹಾಲ್ನಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ TRF ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು. TRF ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು. TRF ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ರೊಟೀನ್, ಅದೇ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಅದೇ ಗಿವಿಂಗು, ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ TRF ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮನವಿ, ನಿಮ್ಮ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಲರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ $1000 ಕೆಲವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಅವರೆಲ್ಲ $1000 ಕೊಡುವಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ $1000 ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವೇನು PHF ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ 100% ತಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ Rajaram Bhatt, myself and our vice chairman will coordinate and follow up the matter so that we will have more and more Paladi society members also. So at this juncture, I congratulate Rajaram Bhatt, TRF P. Narayan, for having given us a very good TRF seminar. Even though it is virtual, we did not felt that it is virtual. It have gone as live. So that way, we are very happy that it is a very successful TRF seminar. Congratulations to you all. Wish you all the best. Thank you very much. Thank you, District Governor-elect Rajaram Ramchandramurthy. Your year will be greater than Rajaram Bhatt, I am sure. Now we look at Dr. Gauri. All eyes are on you, madam, today. And what is going to happen is a different thing. But what is your summary for today? Yes, sir, you're scaring me every moment. You're giving me lots and lots of scares. Anyway, respected District Governor Rajaram Bhatt, DRFC P. Narayan, and all the wonderful past district governors, and Tikku sir, thank you for being here with us, and all my Rotary friends. Idu ನಾವು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು TRF ಸೆಮಿನಾರ್ ಅನ್ನು 2 ದಿವಸ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ಐಡಿಯಾಸ್, ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್, ಹೊಸ ಹುರುಪಿನ ಕಥೆಗಳು, ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಥೆಗಳು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ವಿನಮ್ರ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಅವರು ಸಣ್ಣ ಟಿಕೆಟ್, ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಅವರು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನುವವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ವಾರ ನಾವು ಕಾಣೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕಾಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ. ಮತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ TRF ಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. TRF ಕೊಡುವುದು ಒಂದು ಭಾವನೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಇದ್ದು ಕೊಡುವಂತದಲ್ಲ. ಅವ್ರು ರವಿಶಂಕರ್ ಹೇಳುದು ಹಾಗೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಂಟು.
ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮನಸ್ಸಿರುವಾಗ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ರೋಟರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ 28 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದೇಣಿಗೆ ನಾವು ಖಾಲಿ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಆರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 20 ಮಿಲಿಯನ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 28 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. America has given 180 million or more for the Rotary Foundation, and they have also done grants and things like that. So ನಾವು ಕೊಡುವುದು ತಕೊಂಡದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಐ really congratulate respected Rajaram Bhatt sir for the wonderful TRF seminar. We have had wonderful speakers who has spoken from the heart and motivated ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Thank you very much sir, and I wish you all the very best. Thank you sir. Thank you madam. As I told you, all eyes will be on you after Rajaram Bhatt. Governor Sahib, it is just 8:13 now. Yes. We are just on time. Yes. So you can conclude and ask somebody. Community assessment. Pardon? Community assessment. Yes, Okay. So, good evening, everybody. We are in time only 8:15. So everybody is promised to give 100% from their club president and all those things. Keep it up, because the Rotarians are following the 4-way test. So I think, and also when we have the intention to give, there is no restriction. So whatever your money, at least what we told earlier, 2,000 rupees. And today our Mahesh Kotbagi also told 2,000 rupees. So please try minimum 2,000 rupees, everybody. Or at least your will and wish, I will come to your club by the governor visit. In that time, you can finish off your these things. So we have tried our level best to give the good speakers and all. So you told good speakers are there, but I think participation is very less. And you can convey your club meeting, what we told, what you hear from this Ravi Shankar Dakoji, and also other speakers, these things, let them motivate. In the zonal seminar also, you can tell those things. So I thank everybody for participating in this seminar. I thank especially our TRF who helped me on in this seminar. Also, I thank AG for Zone 4, Anand, for making the invitation and all those things. Thank you one and all. Vote of thanks by Secretary, District Secretary, Ellen Lewis. Okay. Hi. Yes. Just 1 minute. Yes, sir. What I find today is most of the people continue to log in. They have not walked away from the seminar. That's a great response to the speakers, isn't it? Yes. Go ahead. Right? Yes, sir. You can hear me now? Yes. Yeah, when we are concluding the TRF seminar Pradhisthana, I am privileged to say a few words of gratitude. On behalf of the district governor, Rotarian Rajaram Bhatt, and all the Rotarians of 3182, I thank all the guest speakers. Thank you, RI Director-elect Dr. Mahesh Kotabagi, for your wonderful words. We got a lot of ideas and information. I thank Rotarian Ravi Shankar Dakoju, AKS member, for all the nice words, and he was entertaining us. ರೋಟರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ನಗಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೆಷನ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುರೇಶ್, EMGA. ಯು ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ US. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ CSR ಅವೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದಿರಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
very much, sir. And I thank DRFC Dr. P. Narayan for organizing this seminar. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ PDG ಸರ್ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ grateful to him. Thank you very much, sir. Thank you, PDG Jnana Vasant Shetty, district trainer, and PDG Bharatish, district councillor, for guiding us. Thank you, Tiku sir, RRFC, for being with us for 2 days. He was there yesterday also. He was a speaker, and today also we could see him. Thank you very much, sir. And I thank all the PDGs, past district governors of 3 and 8-2. Rotarian Abhinandan Shetty and Rotarian HL Ravi were active, and we could see them in all the Zoom meetings. Thank you very much. And special thanks to Chandrasekhar. PDG Chandrasekhar too. Thank you very much, sir. Special thanks to DG Ramchandra Murthy and DGN Dr. Gauri. Sadanand Chatra ಕೂಡ ಇದ್ರು. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. All the PDGs, sir. Thank you very much. And thank you, assistant governors, for your commitment. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು assistant governors ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. They will do 100% TRF contribution. They have promised. So thank you very much. And all the office bearers, presidents and secretaries, the district secretaries, Rotarian Krishna Kanchan and Dr. Suresh. Thank you very much. And thank you, Shravya, for your the yesterday she did invocation ನಿನ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Thank you very much. Thank you, Aravind, for the tech support. You are always there when Zoom meetings are there, and you are a busy person of 3182. Thank you, Aravind. And thank you, District Governor Rotarian Rajaram Bhatt, for giving this wonderful seminar to us. So it was a wonderful seminar. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ Rotarians, those who have participated, are very happy. Thank you very much. If I have left anyone, please forgive me. Thank you one and all. And good night. Thank you, and good night. Thank you for District Secretary also for giving vote of thanks. Have a good dinner. Thank you. In your